ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। Yesterday we were discussing about how Atma Swarupa is Nitya Ananda Swarupa and there is no real happiness in sense objects. Sense objects are sense pleasures. They are not independent. Vishayas are not independent to give happiness. We are experiencing happiness from the sense objects because of our own self only. When the light of consciousness is reflecting through the Antahkarana and when it is falling in sense objects, in return we are getting that happiness. It is said, example, the dog, when it's feeling so hungry, when it gets one kind of bone, it puts in its mouth and is go on biting that one. Because of that, what will happen? Because of that biting in its mouth, because of that bone, few scratches will be there. Out of that, the blood will be coming out. That dog's what you call tasting that blood, sucking that one, and it feels as though it is coming out from that bone, but in fact it's not from the bone, from its own mouth it is coming. And afterwards what will happen? After a few days that dog will suffer a lot. It cannot even eat properly. Even it is said in the example of camel also, a particular kind of desert grass will be there. When that camel will eat that one, that grass is very thorny. So many thorns will be there upon that what you call grass leaves. So when that camel will eat such kind of grass, because of the scratches of those thorns, that blood will be coming out from its own mouth and it will be tasting that one and it feels this
is coming out from the grass like that. After so many days, that camel cannot eat anything. That's why those who will be taking care of camels, they will what you call prevent camels to go and eat such kind of grass. Why we are saying these examples? What we are experiencing through our senses, when we are experiencing sense objects, what is happening? It's not happiness is coming from external objects. It's from within only, in fact. When self is not there, then who is experiencing what will be experienced? So yesterday we have seen Atma Tattvena hi preyan vishayaha na swataha priyaha. All sense objects, they are very dear to us and pleasure giving because of the self, not by themselves independently. And swata eva hi sarvesham atma priyatamaha. And for everyone, the self is the most beloved because we are getting happiness from our own self. Tataha Atma Sadanandaha. That's why Atma Swarupa is ever Ananda, ever beloved to us. Na asya dukkham kadachana. There is no even trace of sorrow or misery in the Atma Swarupa. And what is the proof? What is the example? Yesterday we have discussed in detail. Sloka number 7, 107, it is said, Yet Sushuptau Nirvishayaha Atmanandaha Anubhuyate Srutihi Pratyaksham Ahityam Anumanam Cha Jagratim. In our deep sleep state, even though the absence of sense objects, there will not be any kind of Vishaya, Nirvishaya, but all of us, we are experiencing happiness, joy. It means there is no happiness really in sense objects. Why? Because without sense objects also we are happy in deep sleep state. And when we realize the state of experience, the blissful state of experience without any objects, nirvishaya, in waking state only, then we will come to know what is the real nature of the self. Atma Sakshatkara, it is said. Yesterday we have seen so many logical points also. It's a deep sleep example is very, what you call, we can say to some extent, very apt to understand how that state of Atma Swarupa will be. Because in deep sleep state, our body, mind, and intellect, they are not functioning like in Jagrada Avastha and Swapna Avastha. It means when we are not identifying with our conditionings, upadhis, equipments, that time we are more happy and we are peaceful. When we are identifying with these equipments and when we want to get something from outside world, then only we are experiencing sometimes sukha and sometimes dukkha. When everything is conducive, we are happy. If whatever we are wishing, if it is not happening and is not conducive, we are unhappy sort of. So the point is very clear. Atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. In this world, everything, all objects and people and relationships, everything, money, fame, name, all these things are meant for what? Finally, for our own happiness. All those things are dear to us because as long as they are giving happiness to us, they are dear to us. Otherwise, the person will be ready to give up anything that which is not giving happiness to the person. But that person will never hate himself because he loves himself the most, he or herself, because the self itself is giving happiness. After this sloka, Pujadi Shankaracharyaji is explaining about Maya Swarupa, of course, causal body also. So, what is Maya? Very often we'll be using, even in our Vyavaharas also, sometimes this word is Maya, that's Maya, that person is in Maya, delusion, it's like that. So, exactly what is the Maya? In Vedantic technical terms also, when we use this word Maya, the definition of Maya has been expounded in the following verses. Sloka number 108.
The number also is exactly 108. Please repeat after me. Avyaktanamni Paramesh Shakti. Avyaktanamni Paramesh Shakti. Shakti should be there. Okay, Shakti is there. Shakti. Avyaktanamni Paramesh Shakti. Anadya Vidya Trigunaatmika Para. Anadya Vidya Trigunaatmika Para. Karyanumeya Sudhiyaiva Maya. Karyanumeya Sudhiyaiva Maya. Yeya Jagat Sarvamidam Prasuyate. Yeya Jagat Sarvamidam Prasuyate. Very important sloka. You can put tick mark. The definition of Maya. Maya means Ya, Ma, Sa, Maya. Ya, that which is. Ma is not there. Sa, Maya. Means that which is not there but it appears as though it is there. It is called Maya. In fact, it's very difficult to explain or describe what is exactly Maya is. Here it is said, Avyakta Namni. Vyakta means that which manifests, manifesting. So Avyakta means unmanifested. Avyakta Namni. It is called as the unmanifest. We will see what are the inner meanings of all these words afterwards, after seeing the word meaning. So Avyakta Namni Paramesha Shakti. This is power. Shakti means power. Power of whom? The power of Parama Ishvara. Parama Ishvara means the Lord, the Prabhu. This Maya is the power of the Lord, Bhagwan. Anadi Avidya. Adi means that which has beginning. Anadi means that which doesn't have beginning, beginningless. From which date onwards we are having this ignorance? So we don't know. When it is started exactly, this Maya, so we don't know. So Anadi. Avidya, ignorance. Beginningless and ignorance. Trigunaatmika Para. Trigunaatmika, that Maya is made up of three gunas, Sattva guna, Rajoguna and Tamoguna. Para. Para means that which is superior. Superior of what? Superior of intellect. So when we compare with our body, our mind is more subtle and superior and pervading also, pervasive in nature. When we compare with mind, our intellect is more subtle, more pervasive and superior. Superiority is measured here with sukshmata and vyapakata. Remember these words. So which is superior to what? How we'll come to know. These are the measuring points. Sukshmata and vyapakata. Subtlety and pervasiveness. So the more subtle and more pervasive than intellect is this Maya Swarupa. That's why it is called Para, beyond our intellect. Superior to other conditionings. Karya Anumeya. How we will come to know this one? Karya Anumeya. To be inferred from its effects. We cannot see exactly Maya Swarupa. It cannot be perceived by us because earlier only we have seen the word Avyakta Namni. It is unmanifest. So, this Maya can be inferred, Anumeya, how? By its effects. Karya Anumeya, Sudhiyaiva Maya.
Sudhiya, one of clear intellect. It can be is known by the Medhavi people, those who have subtle intellect. They only can understand, they only can perceive the nature of Maya. It's not a perceive means like one object, it's understanding. So Sudhiya eva Maya, yeya jagat sarvam idam prasuyate, yeya by which idam sarvam jagat jayate gacchati tishtati. Jayate gacchati tishtati iti jagat. That which is having what you call beginning. Jayate means it's born and it remains for some time and again it will get into dissolution. That is called jagat, universe in simple terms. Sarvam idam jagat, this entire universe, sarvam entire, idam means this, jagat, this entire universe, prasuyate means is projected. It's as though produced, it's projected. Because of this Maya only, the entire universe of names and forms is projected. So this is the Maya. What is the Maya? Avyakta namni. You can count how many words given here. Avyakta namni, Paramesha Shakti, Avidya, before that Anadi. Anadi, Avidya, Trigunatmika, Para, Karyana Meya. And by which entire world is projected. Now we will see one by one. First one is Avyakta Namni. This is unmanifest. How we can say something is manifest or unmanifest? For example, one person wants to express something and another person wants to understand. The time that another person is saying, you can clearly, you can say what you want to communicate. Let it be manifested through your words, what you are feeling in your heart. So when that person is able to communicate properly with through his words, whatever he is feeling in his heart, that is called proper manifestation of his inner thoughts. Vyaktikarana is manifestation. So unmanifest means before coming out from our mouth in word form, it's whatever will be there in our mind in subtle form, thought form, that is called unmanifest state of the words. This is only one example. This Vyakta and Avyakta we can see in so many things. When it comes to the seeds, in seed there is a tree. How there is a tree? Yes, it is. There is a tree, but tree is in unmanifest condition. Now we are seeing only the manifestation condition of the seed, but in that small seed, there is big tree. How can we say there is tree? Yes, it is there, but in unmanifest condition. Hope you are understanding. Yes. So Vyakta and Avyakta. Here Avyakta Namni means in this world we can perceive with our senses few things, Shabda Sparsha Rupa Rasa Gandha, gross level, and we can experience and we can perceive few things with our mind, feelings, emotions, etc. Few thoughts in our intellect we can understand. So by our body, mind, intellect, we can perceive few things only in this world. There are other things, those are beyond our equipments to perceive. Here perception means it's not only with our senses but by our mind and intellect also. This Maya Swarupa, it is not like gross one object. We cannot see with our eyes, we cannot hear as a sound. It is in subtle form, very subtle, sukshma, and pervasive also. So it is avyakta form. It is in unmanifest form.
That's why it is called Avyakta Nam. But we can see its effects and we can understand, yes, it is there. In this world, so many things, seeing that one, we will understand, yes, behind this one, something is there, unmanifest kind of state. As we said in the example of seed and tree. Next one, Paramesha Shakti. This is the power of Bhagwan. It means Maya is not independent. Brahma Asraya Maya Asti. This Maya is not independent, it is depending upon Brahma Swarupa. Here it is said Paramesha Shakti, the power of Bhagwan. Because of this power only, this entire world is manifested, presented. To do any work, we require power. How we are getting that power, that Shakti? This Paramesha Shakti only. To do any gross work, we need energy, physical level. Physical energy is required. And to think, to understand, we need intellectual energy, mental energy is required for us. So, to even from one thought to another thought, to move from one thought to another thought, also we require energy, Shakti is required. So, this is the power of Bhagwan, Paramesha Shakti. In this entire universe, whatever is happening because of this power only. Shakti Swarupa is there. This is Maya Swarupa. Anadi, from which time onwards it started, from which date onwards. What is the date of birth of Maya? We don't know at all. Its Maya is Anadi. Avidya, it is in the nature of ignorance. When it comes to Vishti level, it's avidya, ajnana swarupa. How can we say if some person doesn't know, even for example, for us only, so we don't know the language of what you call Spanish. I don't know. So if someone will come and ask me, is from which day onwards you are, means you didn't know this language Spanish. Yes, I say, I don't know, I'm ignorant of it. I didn't learn. We cannot say exactly when it started, that ignorance. But when we will learn that one, when I will learn that language, then ignorance will be ended. So this avidya is beginningless. There are few things, those are anadi, but all other things is jiva, this maya, jiva, ishvara, beda, etc., this jagat, all those things, they have an end. Only Brahma Swarupa, remember this one. Anyway, this point came, that's why. So, Brahma Swarupa is Anadi and Ananta also. Remaining all other factors are Anadi, few factors, whatever we said just now, but they have Anta, Santa. Only Brahma Swarupa is Anadi and Ananta. No beginning, no end at all. Ever present, all pervasive. So, Anadi Avidya, Triguna Atmika Para. This Maya is made up of three gunas. It has three gunas. Sattva, Raja, Tamo gunas. See, when the trigunas are in Samya Avastha, means when they are in balanced state, then there will not be any creation at all, no universe at all, manifestation of names and forms. When these trigunas will be disturbed a little bit, means disturbed means when that moment will be there in them, that Samya Avastha will not be there, that time what will happen? This entire universe will be presented. Even in our experience also, we can, to some extent, we can understand when our mind is in quiet state, there is no world, in fact, even in deep sleep state, to some extent, to understand this thought only. But when we wake up,
again entire universe will be there. So these three gunas are pervading in each and every part and particle of this entire universe. Sattva, Raja, Tama, Gunas. Afterwards, we will see what are exactly these gunas, how they are functioning. See, we cannot even perceive exactly these gunas also, just we can infer seeing the symptoms and what you call the effects of these gunas in us. When it comes to our mind, all the time our mind will be moving from one mood to the another mood. It's people will be saying now it's my mood is not good. So leave me alone. Some people now my mood is so nice. Let us do this one. It's like that. It's moody. It's like that. We are often using these words also. All these things are depending upon our predominance of our three gunas. When sattva guna is predominant, how that person will be. When rajoguna is predominant, how that person will behave. When tamoguna is predominant, how we will be feeling or behaving. So all those things also there. It's not only in our mind, we can see these three gunas, as earlier said, in each and everything. These three gunas are there. When what we are having, this food and all perceptions in Shabda Sparsha, Rupa Rasa Gandhas, also these three gunas are there. So Triguna Atmika Maya. Para. Para, as earlier we have seen, para means superior. Superior to what? Intellect. Earlier we said, because of the subtlety and pervasiveness, this Maya Swarupa is superior, even superior to our intellect also. Karya Anumeya, how we can understand or perceive, how we can know there is Maya, because Karya Anumeya, it can be inferred from the effects. Because of these three gunas and whatever we are seeing in this world, we can understand, yes, there is something power behind all these things. Something is causing and something is projecting all these things. So through effects, we can understand the cause. Karyanumeya, Sudhya eva, Sudhya eva, by wise people, by the people, one who is having clear intellect, they only can understand the nature of Maya. Even it is said in Puranas, also even in what you call Srimad Bhagavatam, at the end of Srimad Bhagavatam in 12th canto, it is said once Markandeya Maharshi, he wanted to know, he wanted to see what is Maya. When he has that desire, he's a great ardent devotee of Bhagavan. So even though he got darshan of Bhagavan, but still he has that, what you call, that desire. He wanted to see Maya once, how it is functioning. When he has that desire, Bhagavan wanted to fulfill his desire, and suddenly what happened is a wonderful kind of experience, very surprising. That Markandeya Maharshi, he became very small, tiny as jiva. It's like that. First he saw the entire world, it's getting dissolved into water, and he saw that one small little boy, he was sleeping on small leaf, and he entered into the mouth of that boy, and he saw in his stomach, in his udara, so many brahmandas and all those things also. And in those brahmandas also, Srishti, Sthiti, Laya, all those things also he perceived, and he came out from the mouth of that boy, and he could see entire that world is like as this, and he could see himself also in that universe. And so many confusing kind of things. He, after seeing all those things, he said it's a better, Brahma Tattva is better to understand this Maya is so powerful. Even once Narad Maharshi, he also has undergone what is the power of Maya. He has seen himself, he experienced. And all of us, is no need to say because we are in delusion, and is
overpowered by is Maya only. We are trying our level best to come out from this Trigunatmika Maya and is praying this Maya Swarupini, please bless us. See, sometimes what will happen, people will think is Maya means all the time it's a negative kind of aspect they will be seeing. It's not like that. Here it is said Parameshi Shakti. This is power of Bhagwan. Shakti Swarupini, Devi Swarupini. If this Shakti Swarupini, Trigunatmika Maya is not there, there is no world at all. There is no creation of Bhagwan. Then how we have to understand this? There is Maya, Vidya Maya and Avidya Maya. Avidya Maya is causing ignorance and taking jivas away from Bhagavad Swarupa, from our own self, because of our own karmas, karma phalas, papa karma phalas. But Vidya Maya is a Shakti Swarupini, how to worship her. That Vidya Maya, even what we are studying, all these these scriptures and all these things also comes under Maya only, because the entire thing is Maya Swarupa only, we are saying. This Vidya Maya will help us to realize ourselves, to go near to Bhagwan. In Ramayana, Sita Mata is Vidya Maya Swarupini. When Ramchandraji is walking and behind that Lakshmanji is there, in the middle Sita Mata will be there. It's like it's a Brahma Swarupa and Jiva Swarupa. Between Brahman and Jiva, that Vidya Maya Swarupini, one who connecting that Jiva with Brahma Swarupa. To understand this Maya Shakti, it's not at all easy for ordinary intellectual person. Here it is said, those who have pure heart, pure intellect, they only can understand the nature of Maya. And Bhagwan himself, he said, Mama Maya Duratyaya, it's very difficult to cross over my Maya, but Mameva ye prapadyante Maya metam tarantite. Those who will surrender to me, they can easily cross over this Maya. And in the next sloka also it is said what is the nature of Maya. After saying everything, Shankaracharyaji will put one word and he's saying Anirvachaniya Maya. It cannot be described completely. It's like that. Sloka number 109. Let us read. Please repeat after me. Sannapya sannapyubhayatmikano. Sannapya sannapyubhayatmikano. Bhinnapya bhinnapyubhayatmikano. Bhinnapya bhinnapyubhayatmikano. Sangapyanangapyubhayatmikano. Sangapyanangapyubhayatmikano. Mahadbhutanirvachaniya rupa. Mahadbhutanirvachaniya rupa. This sloka also is very what you call rhythmic, no? Sannapya sannapyubhayatmikano, bhinnapya bhinnapyubhayatmikano, sangapya nangapyubhayatmikano. Very nice. Mahadbhuta nirvachaniya rupa. This is Maya. Tomorrow we will see what is the meaning of this sloka. Sloka number 1. So Maya is that which is in unmanifest condition. Avyakta, now it is called unmanifest. The power of Lord Bhagwan. We don't know exactly when it is started. So Anadi, ignorant in nature, Avidya Swarupa, for the ignorant people. And Trigunatmika, it endowed with 3 gunas, Sattva, Raja and Tamo gunas. Para, it is superior to intellect also. And this Maya Swarupa can be inferred from its effects. Karyanumeya,
And one more word we missed in this sloka. Eya jagat sarvam idam prasuyate. By this Maya Swarupa, this entire world is projected. It's prasuyate, its exact meaning we can say it's a daily word. It's like that. Means this entire world, this creation is because of Maya Shakti. Whatever we are seeing, see, it's mind-boggling creation. How many things are there in this world? Even we don't know the names of so many objects and so many creatures. 84 lakhs, this means in them also how many kinds of categories will be there. One category if we take is cows, how many will be there? In human beings also is how many kind of different forms, creed, color, form. So all these things are there. And objects though, it's countless. Not only in this earth, so many other lokas are there, so many worlds. Not only worlds, so many brahmandas are there. We call Bhagwan Ishvara as Ananta Koti Brahmanda Nayaka, means Ananta Koti Brahmandas are projected or created because of this Maya power. See, as in how much power Maya, beyond our intellect, beyond our perception. So this is Maya Swarupa. Only those who is having clear intellect, they only can understand this nature of Maya. Tomorrow we'll see this verse one after. Om Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namah. Harihi Om. నిన్నటి రోజున ఆత్మ నిత్యానంద స్వరూపం అన్నటువంటి అంశాన్ని గురించి, విషయ వస్తువుల ద్వారా మనం పొందే ఆనందము విషయ వస్తువుల నుండి వచ్చేది కాదు, మన ఆత్మ వల్లే కలిగేటువంటిదని చెప్పుకున్నాము. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదైతే ఆనందాన్ని ఇస్తుందో దాని పట్లే ప్రేమ అన్నటువంటిది ఉంటుంది. ఆనందం ఇవ్వకపోతే ప్రేమ అన్నటువంటిది కలగడం లేదు. కానీ మన పట్ల మనకి ఎప్పుడు ప్రేమ అన్నటువంటిది ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఆత్మ అన్నటువంటిది ఎప్పుడు ఆనంద స్వరూపము కాబట్టి. ఈ రోజు చెప్పుకున్నటువంటి అంశం వచ్చేసి మాయ అంటే ఏంటి. మాయ అన్నటువంటిది అవ్యక్త స్వరూపము, కంటికి కనిపించేటువంటిది కాదు, మనసుకు కూడా పూర్తిగా తెలిసేటువంటిది కాదు, బుద్ధిలో కూడా బుద్ధి స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా సులభమైనటువంటిది కాదు. అవ్యక్తము వ్యక్తము. వ్యక్తం అంటే బయటికి తెలిసేటువంటిది, అవ్యక్తం అంటే బయటికి తెలిసేటువంటిది కాదు. ఒక స్థాయి నుంచి అర్థంలో చూసినప్పుడు అంటే స్థూలము సూక్ష్మం. ఇక్కడ స్థూలం అంటే పెద్దగా ఉండడం, సూక్ష్మం అంటే చిన్నగా ఉండటం అని కాదు. మన స్థూల సూక్ష్మ అన్నటువంటిది అంతరార్థంలో తీసుకున్నప్పుడు మన ఇంద్రియముల ద్వారా చూడగలిగేది, ఇంద్రియాలకి గోచరం అయ్యేటువంటి దాన్ని స్థూలం అంటారు, ఇంద్రియ అగోచరమైనటువంటి దాన్ని సూక్ష్మము అని అంటారు అన్నమాట. సో ఈ మాయా స్వరూపం అన్నటువంటిది అవ్యక్త స్వరూపం. ఇది అవ్యక్తంగా ఎలా ఉంటుంది, ఈ ప్రపంచానికి అంతటికి కారణమై ఉంటూ ఎలా అవ్యక్తం ఉంటుంది అంటే, ఉదాహరణలో వచ్చేసి ఏ విధంగా అయితే విత్తనంలో చెట్టు ఉంటుందో, విత్తనం అన్నది వ్యక్తం అవుతుంది, తెలుస్తోంది, కానీ అందులో చెట్టు ఉంది అంటున్నాము. ఆ చెట్టు అన్నటువంటిది అవ్యక్తంగా ఉంది. సరి అయినటువంటి ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు, దానికి తగిన ఏర్పాటు చేసినప్పుడు, ఆ విత్తనాన్ని భూమిలో నాటినప్పుడు మొక్క, తర్వాత అదే మహావృక్షంగా మరి వృక్షం ఉదాహరణ ఈ విధంగా వ్యక్తం అవ్వడం జరుగుతుంది. సో విత్తనంలో చెట్టు ఉందన్నది అవ్యక్తంగా ఉండటం.
సో ఈ మాయా స్వరూపం అన్నటువంటిది అవ్యక్త స్వరూపంగా ఉంటుంది. పరమేశ్వరుని యొక్క శక్తి స్వరూపము అంటున్నారు. అంటే మాయ స్వతహాగా శక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటిది కాదు. బ్రహ్మ ఆశ్రయ మాయ, బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆశ్రయించే మాయ ఉంది. ఈశ్వరుని యొక్క అద్వితీయమైన అద్భుతమైనటువంటి శక్తి. ఎంతటి శక్తి అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏది జరిగినా, ఏది కదలాలన్నా అన్నింటి వెనకాల ఈ శక్తి స్వరూపము ఉంది. మనం శారీరకంగా ఏ పని చేయాలన్నా, మన మానసిక శక్తి కానీ, బుద్ధిపరమైన శక్తి కానీ అన్నీ కూడా ఈ శక్తి స్వరూపం ద్వారానే మనకి లభించడం జరుగుతుంది. పరమేశ శక్తి అనేక బ్రహ్మాండాలని సృష్టించి, నిలిపి ఉంచి, లయం చేసేటువంటి శక్తి స్వరూపము పరమేశ్వర శక్తి స్వరూపం. ఈ మాయ అన్నటువంటిది అనాది. ఎప్పుడు మొదలైంది, ఎప్పటి నుండి మాయ ఉంది అంటే చెప్పలేము. అవిద్య, తెలియకపోవటము, ఆత్మస్వరూపము తెలియకుండా ఆచ్ఛాదన కలిగిస్తుంది. ఆచ్ఛాదన అంటే కనిపించకుండా కవర్ చేయడం అన్నమాట, కప్పి ఉంచటము. మాయాతత్వాన్ని గురించి తర్వాత కూడా వస్తుంది, ఇంకా వివరంగా చెప్పుకున్నాము, తర్వాత శ్లోకంలో కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎప్పటి నుండి మనకి ఒక భాష తెలియదు అంటే, ఆ భాష మనకి తెలియనప్పుడు ఎప్పటి నుండి తెలియదు చెప్పలేము, కానీ నేర్చుకుంటే ఆ విద్య అన్నటువంటిది తొలగిపోతుంది. సో ఒక బ్రహ్మతత్వం తప్ప జీవ భావం కానీ, జీవ ఈశ్వర భేదం కానీ, జగత్తు కానీ, మాయా స్వరూపం ఇవన్నీ కూడా అనాదిగా ఎప్పటి నుంచి అంటే చెప్పలేం, కానీ వీటన్నింటికి అంతం అన్నటువంటిది ఉంది. కానీ ఒక్క బ్రహ్మతత్వం మాత్రము ఆది అంతము లేనటువంటిది, అనాది అనంత స్వరూపం అన్నమాట. ఈ మాయాశక్తి అన్నటువంటిది అనాది అవిద్యా స్వరూపము, త్రిగుణాత్మిక పర అని చెప్తున్నారు. సత్వ రజ తమో గుణాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది. ఈ జగత్తులో ఎక్కడ దేనిలో చూసినా కూడా ఈ త్రిగుణాలు అన్నటువంటివి మనకి కనిపిస్తాయి. మన మానసిక స్థాయిలో కానీ, మన ఆలోచనలో కానీ, మనం తీసుకునే ఆహారంలో కానీ, వస్తువుల్లో కానీ, మొక్కల్లో, జంతువుల్లో, ప్రతి దానిలో కూడా త్రిగుణాలు అన్నటువంటివి వ్యాపకమై ఉన్నాయి. త్రిగుణాత్మిక పర. పర అంటే ఉన్నతమైంది, శ్రేష్టమైంది అని అర్థం. దేనికంటే ఉన్నతమైంది, శ్రేష్టమైంది అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఉపాధుల్లో శరీరం కంటే మనస్సు, మనస్సు కంటే బుద్ధి చాలా సూక్ష్మమైనటువంటిది, వ్యాపకమైనటువంటిది, అందుకని శ్రేష్టమైంది అని చెప్తున్నాం. బుద్ధి కంటే కూడా ఇంకా సూక్ష్మము, వ్యాపకమై ఉన్నటువంటిది కాబట్టి ఈ మాయ అన్నటువంటిది పర అని పిలువబడుతుంది అన్నమాట. త్రిగుణాత్మిక పర. మాయని ప్రత్యక్షంగా ఎవరైనా చూడగలరా అంటే లేదు. కార్యానుమేయ, దాని యొక్క కార్యము ద్వారా, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం కదా, సో దాని వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాల ద్వారా, దాని యొక్క కార్యము ద్వారా మాయని గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మాయను గురించి ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు అని అంటే సామాన్యులకి అంతుపట్టేటువంటిది కాదు. ఎవరికైతే శుద్ధ అంతఃకరణం ఉంటుందో, శుద్ధ బుద్ధి, సూక్ష్మ బుద్ధిని కలిగి ఉంటారో, సూక్ష్మ బుద్ధి ఆ గ్రాహకత అన్నటువంటిది వాళ్ళకి ఉంటుందో, అటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే మాయాతత్వాన్ని గురించి అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. మనం ఉదాహరణలు చెప్పుకొని ఉన్నాము. శ్రీమద్ భాగవతంలో 12వ స్కందంలో మార్కండేయ మహర్షి ఏ విధంగా మాయాతత్వాన్ని దర్శించాలి అనేసి ఆ ప్రళయ సమయంలో వటపత్ర షాయి అంటారు కదా, భగవంతుడు ఆ చిన్న ఆకు మీద చేయనించి ఉన్నప్పుడు ఆయనలోనికి ప్రవేశించి ఆయన ఉదరంలో అనేక బ్రహ్మాండాలన్నీ చూసి అక్కడ ప్రళయాలు అవన్నీ సృష్టి స్థితి లయాలను దర్శించి మళ్ళీ బయటికి వచ్చి చూడడము, ఆ ప్రపంచాన్ని దర్శించడం. మాయ అన్నటువంటిది అంత సులభంగా అర్థమయ్యేటువంటిది కాదనమాట. ఈవెన్ నారద మహర్షుల వారు కూడా మాయా శక్తి ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది అన్నటువంటిది దర్శించడము జరిగింది. సో మాయా శక్తి అన్నటువంటిది, పరమేశ్వర శక్తి అన్నటువంటిది కార్యముల ద్వారా తెలియబడేటువంటిది, సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అర్థం అవడము జరుగుతుంది. ఈ జగత్ అంతా కూడా, ఇదం సర్వం జగత్, ఇదంతా కూడా దేని వల్ల అయితే వ్యక్తమవుతూ ఉందో, దేని వల్ల అయితే సృజించబడుతూ ఉందో అది మాయా స్వరూపం అని చెప్తున్నారనమాట. యా ప్రసూయతే, మాయా శక్తి అన్నటువంటిది లేకపోతే నామరూపాత్మకమైన జగత్తే లేదు.
అసలు నామరూపాత్మక జగత్తు లేకపోతే దీనికి కారణమై ఉన్నటువంటి వారు భగవంతుడు ఎవరు అన్నటువంటిది తెలుసుకునే అవకాశం కూడా మనకి లేదనమాట. సృష్టి ఉంటే సృష్టికర్త గురించి ఆలోచిస్తాం, అంతే కదా. సో ఇక్కడ మాయ అన్నప్పుడు చాలా మంది మాయ అంటే మాయలో పడిపోతాం, మాయ మంచిది ఇట్లా అనుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ మాయలో విద్యామాయ, అవిద్యామాయ అని ఉంటుంది. అవిద్యామాయ అన్నటువంటిది జీవులు చేసుకున్నటువంటి పాపకర్మ ఫలితాల వల్ల భగవంతునికి దూరం చేయడం జరుగుతుంది. కానీ విద్యామాయ అన్నటువంటిది జీవులని భగవంతునికి దగ్గర చేస్తుంది. బ్రహ్మ స్థితిని పొందటానికి మనకి సహకరించడం జరుగుతుంది. దేవీ స్వరూపం, భగవతీ స్వరూపం, త్రిగుణాత్మిక శక్తి స్వరూపంగా ఆరాధింపబడుతూ ఉన్నారన్నమాట అమ్మవారు, శక్తి స్వరూపం. 109వ శ్లోకంలో మాయ అన్నటువంటిది ఏంటి అన్నది ఇంకొన్ని అంశాల ద్వారా శంకరాచార్య వారు చెప్తున్నారు. చివరిలో వచ్చేసి మహాద్భుత నిర్వచనీయమైనటువంటిది మాయ అని చెప్పబోతున్నారు. రేపటి రోజున చెప్పు. అఖిల లోకనాయకీ దేవి త్రిపుర సుందరీ, 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 ఆనందదాయిని దేవి జగదీశ్వరి, ఆనందదాయిని దేవి జగదీశ్వరి, ఆది మహాకాళి లక్ష్మి వాగ్దేవి రూపిణి, ఆది మహాకాళి లక్ష్మి వాగ్దేవి రూపిణి, వాగ్దేవి రూపిణి, ఆనందదాయిని దేవి జగదీశ్వరి, ఆనందదాయిని దేవి జగదీశ్వరి, అఖిల లోకనాయకీ దేవి త్రిపుర సుందరి, దేవి త్రిపుర సుందరి, దేవి త్రిపుర సుందరి. బోలియే శ్రీ దేవి మాతా కీ జై. వన్ మోర్ భజన్, ఇంకో భజన్ చెప్పుకుందామా? ఆకలేస్తుందా? ఓకే. ఆది భజన కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, చూద్దాం ఈరోజు రేపా. ఆది మహాకాళి మా మధుశుంభ మహిషమర్దిని మహాశక్తయే నమః. ఆది మహాకాళి శక్తి నమో నమో, మధుశుంభ మహిషమర్దిని మహాశక్తయే నమః. బ్రహ్మా విష్ణు శివ స్వరూప త్వం నాన్యథా, బ్రహ్మా విష్ణు శివ స్వరూప త్వం నాన్యథా, చరాచరస్య పాలికా నమో నమః సదా, చరాచరస్య పాలికా నమో నమః సదా, నమో నమః సదా. ఆది దివ్య జ్యోతి మహాకాళి మా నమో, ఆది దివ్య జ్యోతి మహాకాళి మా నమో, మధుశుంభ మహిషమర్దిని మహాశక్తయే నమః.
मधुशुम्भ महिषमर्दिनि महशक्तये नमः महशक्तये नमः। बोलिए श्री देवी माता की जय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।